بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله. اليوم راح نبلش إن شاء الله بالمحاضرة الثالثة من محاضرات الأبدومن. نبلش بداية طبعا راح نحكي عن الليفر. الليفر هو عضو مهم جدا في جسم الإنسان، يجي طبعا يشغل حيزا في الرايت هايبوكوندريوم والإبيجاستريك ريجن والليفت هايبوكوندريوم زي ما هو موضح في الصورة. في الانتيريور سيرفيس اوف ذا ليفر بيبين لي تو لوبس اللي هما الرايت لوب والليفت لوب. في البوستيريور سيرفيس بيبين لي فور لوبس اللي هما زيادة عن الرايت والليفت، كمان الكوديت لوب والكوادريت لوب. الويت تبعه طبعا متغير من الميل، بين الميل والفيميل. في الميل يكون 1.5 كيلو جرام وفي الفيميل 1.3 كيلو جرام، يعني في الميل أكبر. السيرفيسز of the liver في 5 surface: anterior, posterior, superior, right lateral and inferior. البوستيريور تيجي مع الانفيريور فينا كافا والانفيريور تيجي مع الجول بلادر. no sharp border between them، ما في حدود between them. 5 surfaces wedge shaped زي الوتد، زي شكل الوتد جاي أو السفين. هاي البوستيريور سيرفيس مع الانفيريور فينا كافا، وهاي الانفيريور سيرفيس مع الجول بلادر. anatomical loops زي ما قلنا في الانتيريور فيو أو الدايفراماتيك سيرفيس بس رايت لوب وليفت لوب، يفصل بينهم الفالسيفورم ليجمنت. بينما في البوستيريور فيو visceral surface في الليفت لوب والرايت لوب والكوديت لوب والكوادريت لوب. بين الكوادريت لوب والليفت لوب في الليجمنتوم تيرس يفصل بينهم، وبين الكوديت لوب والليفت لوب في الليجمنتوم فينوزا. الكوديت لوب بيجي مع الانفيريور فينا كافا، سي مع السي دايما. الكوديت لوب مع الانفيريور فينا كافا والكوادريت لوب مع الجول بلادر. all four lobes visible only posteriorly زي ما حكينا. بالكودات لوب في اشي اسمه بابيلر بروسيس وفي اشي اسمه كودات بروسيس. في البورتا هيباتس اللي بتطلع لي من البوستيريور للانتيريور، طلع لي اول اشي 2 portal vein, 2 hepatic artery and 2 hepatic ducts. fissures of the liver: fissure for the ligamentum teres obliterated left umbilical vein، يعني حلت محل الليفت umbilical vein ligamentum teres. it presents in the inferior surface، موجودة في المنطقة السفلية من الليفر، أي زي ما هو موضح في الصورة. أيوة ligamentum teres. it separates the left loop from the quadrate loop. هاي الكوادريت لوب وهاي الليفت لوب وهاي الليجمنتوم تيرس، يفصل بين الكوادريت والليفت لوب. fissure for the ligamentum venosum obliterated ductus venosus. it presents in the posterior surface، موجود بالبوستيريور مش بالانفيريور. أيوة ductus venosus ligamentum venosum عفوا، موجود في البوستيريور surface. posterior، هاي البوستيريور surface وهاي الانفيريور surface. it separates the left loop from the caudate loop. البورتا هيباتس هي الهايلم of the liver in the posterior part of the inferior loop. في posterior part of the inferior loop، مش في posterior loop، في inferior loop، posterior part of the inferior loop. the structures passing through the porta hepatis زي ما قلنا: 2 branches of the portal vein posterior in position, 2 branches of the hepatic artery intermediate in position، و 2 hepatic ducts anterior in position و lymph nodes. fissure of the falciform ligament on the anterior surface. هي الفالسيفورم ligament. هي الدكتس فينوزس، هاي في مرحلة الجنين لما كان في رحم أمه، وهي الليفت أمبلايكال فين. الدكتس فينوزس إجا بدال الليجمنتوم فينوزم، والليفت أمبلايكال فين حل محلها الليجمنتوم تيريز أو اللي هو الراوند ليجمنت اللي هو
بيروح يرتبط مع الأمبلايكس زي ما قلنا بأول محاضرة. ligaments of the liver falciform ligaments sickle shaped زي المنجل. convex border attached to the diaphragm and anterior abdominal wall. المحدبة متصلة مع الدايفرام والانتيريور abdominal wall، بينما المقعر البوردر المقعر عندها attached to the liver. straight free border which extends from the umbilicus to the liver. في إلها free border بيمتد من الأمبلايكس للليفر، بيحتوي على الليجمنتوم تيريز زي ما قلنا، والبارا أمبلايكال فين اللي هي between the umbilicus and left branch of the portal vein. portal vein اللي هو بيطلع من hilum of the liver اللي هي البورتا هيباتس. upper and lower layers of the coronary ligaments اللي هما ال boundaries of the bare area. ال bare area اللي هي المنطقة العارية واللي ما بيها إشي يعني في الليفر. ال right triangular ligament اللي هو meeting of the upper and lower layer of the coronary ligament اللي هي المنطقة اللي يجتمع فيها ال upper and lower layer of the coronary ligament في الأبيكس القمة أو the bare area. ال left triangular ligament جاية on the superior surface of the left loop على السطح العلوي لل left loop. والليسر اومنتوم اللي هي تيجي بين الليفر والستومك. أيوة هاي superior layer of أو ال upper layer of the coronary ligament، inferior layer أو lower layer of the coronary ligament، والأبيكس تبع البير اريا هاي البير اريا، وهي الرايت triangular ligament اللي هو جاي في الأبيكس تبع البير اريا. في ال superior surface of the left loop جاي ال left triangular ligament on the superior surface of the left loop. هي ال bare area of the liver. bare area هذا ال upper layer of the coronary ligament وال lower layer of the coronary ligament. هاي ال apex اللي هي right triangular ligament وهي left triangular ligament. fissure of the falciform ligament, fissure of ligamentum venosum, fissure of ligamentum teres, porta hepatis, hilum of the liver, fossa for inferior vena cava, fossa for gallbladder. biliary system hepatic ducts. hepatic ducts طبعا two right and left hepatic ducts from the right and left lobes of the liver. the two ducts unite يتحدوا عشان يكونون الكومن hepatic duct. الكومون هيباتيك داكت مع السيستيك داكت بيعطونا الكومون بايل داكت. الكومون بايل داكت بتروح تتحد مع البانكرياتيك داكت بيعطيني الهيباتو بانكرياتيك داكت، بيطلع عن طريق الأمبولا أو فتر في السكند بارت اوف ذا duodenum. form common hepatic duct. common hepatic duct join the cystic duct of the gallbladder to form the common bile duct اللي هي common bile duct. بعد اتحاد الكومون هيباتيك داكت مع السيستيك داكت بيعطيني كومون بايل داكت. السيرفيس اناتومي اوف ذا جول بلادر. فندس طبعا هو الجزء السفلي من الجول بلادر. a point close to the tip of the right ninth costal cartilage. هي تقريبا على التب جاية يعني. at the crossing of transpyloric plane اللي هو قلنا ركزوا عليه اللي هو جاي على L1 transpyloric plane with the right mid-clavicular plane. على الكلافيكل اللي على اليمين في خط يقسمها من النص نازل لتحت بيسوي crossing مع transpyloric plane عند الناينث costal cartilage. هاي هي بتلاقي عندها الفندس of the gallbladder. nerve supply of the gallbladder sympathetic from the celiac trunk, parasympathetic from the vagus nerve, sensory from the right phrenic nerve. في هنا clinical notes اللي هي inflammation of the gallbladder leading to referred pain to the right shoulder. ليش؟ لأنه ال right shoulder بيسوي له supply supraclavicular nerve، والsupraclavicular nerve الروتس تبعها C3 و C4، وكمان sensory supply للجول بلادر
هو الرايت فرينك نيرف، والروت تبعه كمان نفس الاشي C3 C4. فالألم بيرجع للروت، بيروح على الرايت شولدر وعلى كمان الجول بلادر. Parts of the gallbladder fundus usually project below the inferior border of the liver. يعني المنطقة السفلية تكون تحت ال inferior border of the liver behind the anterior abdominal wall. It's completely covered by peritoneum. البادي middle dilated part. هاي الفندس، وهاي البادي، وهاي النك، وهاي السيستيك دكت. body middle dilated part. The neck is the narrow part which is continuous with the cystic duct. النك وهي السيستيك دكت دور، يعني النك بعدين السيستيك دكت. Its mucosa is twisted and forms spiral valve. يعني الميوكوزا بتلفلف وتسوي spiral valve، صمامات حلزونية. The right side of the neck may present a small dilatation called Hartmann's pouch. الرايت سايد للنك تبعت الجول بلادر ممكن تسوي انتفاخ بسيط فيها يسمى هارتمانز باوش. The cystic duct of the gallbladder joins with the common hepatic duct to form the common bile duct. قلنا هاي spiral valve اللي هي الميوكوزا twisted to form the spiral valve، وهاي الهارتمانز باوش اللي هو dilatation on the right of the neck. السبلين is a lymphatic organ زي ما أخذنا بالهيستولوجي، من ضمن الليمفاتيك organ، وبيقع في الليفت هايبوكوندريوم. في له upper border و lower border و posterior end tapering medial و anterior end wide و lateral. وفي عند ال upper border من تحت notches. النوتشز هاي بتسوي ميت مع الانتيريور end عند الانجل of the spleen. spleen أو line، احفظ الاسمين. It's a lymphatic organ connected to the vascular system، يعني lymph مع vascular. Position: it lies in the left hypochondrium. Features of the spleen عنده two ends. Posterior end اللي هي tapering directed upward, backward and medially، بينما الانتيريور end broad جاي عريضة directed downward, forward and laterally. Two borders. upper border جاي sharp حاد. It shows one or more notches near its anterior end. هاي notches near its anterior end. It meets the anterior end in the angle of the spleen. Notching the upper border is an indication of fetal lobulation. كأنه يعني إنه النوتشنج بتسوي عبارة عن دليل على إنه في كان تسمم للجنين، على ما أعتقد زي هيك هي العبارة، بس مش متأكد يعني. في lower border thick and round. lower border thick and round. Two surfaces diaphragmatic and visceral اللي هو anterior و posterior. الupper border of the spleen جاي على ال 9th rib، والaxis of the spleen جاي على ال 10th rib، والlower border هاي بس بدكم خربط جاي على ال 11th rib. الانتيريور end تيجي behind the left mid axillary line، من الأكزيلا اللي هو الإبط يجي ترسم خط من منتصفه، والanterior end يجي behind this left mid axillary line. Surface anatomy: the upper border is parallel to the upper border of the 9th rib. The long axis of the spleen lies along the 10th rib. The lower border is parallel to the lower border of the 11th rib. يعني الupper border مع الupper border والlower border مع lower border. The anterior end normally lies just behind the left mid axillary line, with the posterior end lies 1.5 inch lateral to the 10th thoracic spine.
normal spleen is not palpable يعني غير محسوس، يعني مستحيل تحس الطحال الطبيعي، مستحيل نحس. if the spleen is filled below the costal margin، إذا أحسست به يعني إنه اتضخم 3 مرات حجمه. it's enlarged at least 3 times of its normal size. هاي الشغلة lab how to place the spleen in the correct anatomical position. hold the spleen in your left hand with its convex surface applied to the palm. يعني امسك السبلين بإيدك اليسار وخلي السيرفس تبعه اللي جاي محدب جهة البالم راحة اليد. the round posterior end toward the wrist، posterior end باتجاه المعصم والanterior end باتجاه الفينجرز. and the notched upper border applied to the thumb. النوتشز بتكون رايحة للثumb للإبهام. put your hand behind the left mid axillary line اللي هو left mid with an angle 45 degrees with the horizontal. هاي زي هيك يعني. هاي الدايفراماتيك سيرفيس اللي هو الانتيريور سيرفيس والفيسرال سيرفيس اللي هو البوستيريور سيرفيس. الهايلم contains symplenic vessels. هاي الجهة بيجي عليها الاستومك عشان هيك اسمها gastric، والرينال اللي يجي عليها left kidney، والبنكرياتيك يجي عليها التيل parts of the pancreas، وهاي left colic flexure يجي عليها. البنكرياس it's a combined exocrine and endocrine gland. position it lies transversally زي horizontal أفقي across the posterior abdominal wall. It extends from the duodenum to the spleen with a slight upward inclination، يعني مع تمايل للأعلى بسيط بس from the right to the left side. parts of the pancreas tail body neck وhead، وفي uncyanated process زي هاي ال right and left hepatic duct بيتحدوا ويكونوا common hepatic duct، مع cystic duct بتكون common bile duct، مع ال pancreatic duct بيعطيني hepatopancreatic duct بيروح عن طريق ال major duodenal papilla أو اللي هي ampulla of Vater. transverse sections of the body of the pancreas. هاي من ال body of the pancreas من هنا transverse section ماخذين. في superior border بس ما في superior surface، وفي عنا posterior surface بس ما عنا posterior border. عنا anterior surface و anterior border، inferior surface و inferior border. دايما السيرفس تشوفها فوق البوردر، السيرفس هي فوق البوردر والinferior surface فوق الانفيريور border. في عندك بالقمة هان السبلينيك artery يجي من فوق. البنكرياتيك داكت، المين pancreatic duct runs along the long axis of the pancreas from the tail to the head. هي من التيل للهيد بتروح. It fused with the common bile duct forming hepatopancreatic duct. تتحد مع common bile duct اللي هي بالأساس common hepatic duct مع cystic duct بتكون لي hepatopancreatic duct that opens into the major duodenal papilla اللي هي ampulla of Vater in the second part of the duodenum. في accessory pancreatic duct اللي هي تبدأ من lower part of the head and uncyanated process. It opens كمان نفس الشيء in the second part of the duodenum and the minor duodenal papilla 1 inch above the major duodenal papilla، فوقها ب2.5 سنتي تقريبا. وهيك بنكون خلصنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. وقولوا لي إذا في ملاحظات أو إيش، اكتبوا لي في الكومنتات إذا في ملاحظات أو يعني أغير طريقة أسلوبي ولا أسلوبي كويس بالشرح ولا لأ يعني، لأنه أنا حاسس إني بخلص بسرعة، مش عارف يعني أنا سريع في الشرح ولا شرحي مش كثير يعني. فإذا في إشي اكتبوا لي بالكومنتات، ويعطيكم العافية، مع السلامة.